जल लेते चल। বইটা আগে বাইরে করেছেন? হ্যাঁ, বইটা বাইরে করেছেন। ঠিক আছে। এটা আপনার ব্যাগে ছিল। এই 10 টাকাটা ব্যাগে ছিল। Нормально так, нет? Да, ну, Как смести в сторону. আমাদের বয়স হলো বৃক্ষ সাম क्षमा गुण करी ना এটা হয়নি। আমাদের হয়েছিল ধর্ম দৃষ্টি উত্তম হয়ে এটা হয়ে গেছিল। এখন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কীর্তন श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परम यतने कही लभो अधिकार ऋणाधिकार हीनाधीन अकिंचन चार आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार तार माने कृष्ण कीर्तन करने के लिए यदि तुम्हारा इच्छा हो और तुमने पहले क्या होगा परम यतने कही लभो अधिकार। सजेशन का साथ अपना अधिकार अर्जन करो। पहले अधिकार क्या है ना भी होनी चाहिए। ऋणाधिकार हीनाधीन अकिंचन चार आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। अपना जो सम्मान अहंकार को सदा और भगवत को त्याग देना। इसको अहंकार को त्याग देने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा। हाँ, जैसे इसमें बोलते त्रिनाधिकाहीना, पहले वास्तविक रूप में समझ आए कि मेरा स्थिति है क्या, तभी ये वाला स्थिति आएगा ना। ना कैसे ना पहले वो आ जाएगा जब आपने वही साधन करोगे तभी अपना स्थिति होगा। साधन करने से पहले होगा नहीं। ये ask her to sit there, huh? I'll take it up and give Pass the donation. कथा मान लेना, कथा मान लेना। তারপরে আমাদের বলে খুব ভুগি আছে महाराज जी, मेरे महाराज जी, मेरे महाराज जी, मेरे महाराज जी। बड़ी उम्र हो गई तेरी, बड़ी उम्र हो गई महाराज जी, बड़ी उम्र हो गई, बड़ी उम्र हो गई महाराज जी। चलो अभी कथा कर रहे हैं, अभी कथा कर रहे हैं, कथा कथा कर रहे हैं अभी। हाँ चुप, कथा कर। चलो अभी कथा कर जाओ। अपना अधिकार एक साधन करने से ये मालूम पड़ेगा मैं कहाँ हूँ। इसीलिए बोला इतना करते हैं भगवान, तो हमारा दुर्देव वो ऐसा होता नहीं। जब आएगा तब ये यहाँ पर प्रसिद्ध में जाएगा। So now, Srila Maharaj is explaining Srila Bhakti Vigьяна Thakur's Kirtan, written for third shloka. По третьей шлоке Шикшаштаки.
श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तोहार, в которой говорится, सर्वोत्तम कृष्ण का कीर्तन करने की इच्छा करो ऐसा if you are really desiring to Если вы perform Krishna Kirtan, действительно желаете совершать Кришна Киртан, lip service, а не только служение губами, only platform speaker, Не that просто yes, I want to perform Krishna Kirtan, but it's not внешне coming, искусственное but I утверждение, что я хочу совершать just Кришна for Киртан. collecting, Но some на самом деле information, asking все это questions or reading about лицемерие, Harinam, либо it will для not do. сбора пожертвований сопроводить Харинаму. If Это не пойдет. you are having this sincere desire, Если у вас действительно есть искреннее желание, I really want to perform что я действительно хочу совершать Кришна Бхакти, Кришна Киртан, Shri Krishna Kirtan Yadi Manasa Tohar, if that is your situation, then Parama Yatana Tahi Labho Adhikar. Then make most Тогда endeavor прилагайте to know больше what is усилий your real position, для того, чтобы понять свое which has been истинное mentioned положение. in 2 verses earlier, Об first and этом second verse. говорится в Over первом и во there, втором стихе it is very Шикшаштаки. clearly mentioned that Lord is very merciful. He is Также говорится, было сказано, что Господь очень милостив. to help the Он jivas. пытается помогать дживам всеми On возможными the part of способами. jivas, Но со стороны they дживы are not taking anything seriously. не принимают дживы серьезных каких-то усилий на этом пути. All these Они не things. понимают So, обусловленные души the main point всех Shri этих Maharaj вещей. mentioned today Основная идея, которую is Шрила that Махарадж you have подчеркивает to сегодня, состоит в том, что come to that platform, необходимо attain подняться that на adhikar, платформу, qualification, дойти до этого where you can really адхикара, value квалификации, this nam, what is its value, and когда вы how it действительно can будете be способны вкушать realized by knowing your нектар real identity святого first. имени. That who Как am это I? достигается? How Сначала нужно глубоко insignificant I понять, am. кто я, насколько я незначителен, Less intelligent I am. насколько я неразумен. All these things. Все эти That вещи. even though I try, but I fail again and again. Понимать, что я хоть и пытаюсь, но I успеха не consider that I достигаю. am having this intelligence, I am having this much learning, I У can do меня this, I мало can do образования, that. мало But разума. in reality, nothing Точнее, is наоборот, in у your меня hand. может быть You cannot do то и anything. это You are not the достоинство, cause. но на самом деле Karta вы не means являетесь doer is причиной. Lord. You are only his servant. Карта означает, что деятель, но So, unless на and самом деле until вы one слуга comes Бога. with all these До тех understandings, пор, пока все эти понимания не he придут really cannot в perform разум Krishna человека, Kirtan. человек не может Кришна And Киртан it means he настоящий is not совершать. sincere. Это означает, что он не If he искренний. wants to be sincere, if Если he он wants хочет to быть get искренним, entrance into если Krishna хочет Kirtan, then he must come to вступить в this царство Кришны understanding Киртана, first он by должен the вот эти sadhana. все реализации достичь через садану. Я спросил Махараджа, как этот адхикар может прийти. Шри Махарадж сказал, совершайте садану, нама санкиртан, общайтесь с преданными, служите, делая все это, этот процесс. Благодаря этому придет вся необходимая квалификация и свое положение реальное осознаете. Поймете, насколько вы, может быть, переоценивали раньше себя. Все это придет благодаря следованию процессу. कोई मूल श्रेष्ठ संग जैसे जो एक व्यक्ति को पैर में जूता नहीं था, इसलिए बोला देखो, तो जब भजनालय में गया तो देखा एक को टांग ही कटा है, वो ऐसा ऐसा करके फॉलोइंग करके वहाँ आया, तो उस लोग उनका जो जूता का मन था यहाँ दिया, तो भगवान को हमको पैर दिया, उनको तो वो भी इसलिए जमान श्रेष्ठ व्यक्ति को देखने से क्या होता है, हमने क्या है, जैसे बड़ा पहलवान को देखे तो एक छोटा हो जाता है, बड़ा कुत्ता को देखे एक कुत्ता एकदम नीचे करके सर में करता है, ये इसमें अपने श्रेष्ठों को देखेंगे जो जितना श्रेष्ठ करे, इसलिए तो बोला था मुझको ये उद्धव
पूर्व श्रेष्ठ संत उग्र स्वभाव, उग्र स्वभाव में से एक उनका दिनों का देखने से उनकी स्टेट जैसे पूरी श्री महाराज को सुबह गर्म पानी दिया था, शाम को उन्होंने दौड़ कर माथा बाहर में लगाऊंगा ये आपको हम देखने से कितना जीवित होता है और उन जब उनका आदमी का बदल दिया तो उनका जब उन्होंने बदल करके लाया था कितना वर्ष, जब देखा कि ये तो हमारा नहीं मन बोला बोलते आपको ये हमारा सीट पर रहेगा, ये हमारा पायल के देने वाला नहीं है, ये हमारा दुश्मन देखने का बात दिनों से आएगा कि आएगा ऐसे जब हम प्रभु कोई मुस्लिम का बंदोबस्त करने जाते हैं वो हाई का क्या विजय में सो जाता तो इस वक्त यहाँ पर रखता था, मैंने एक रैक बनाया था वीरभद्र हमको दिखाया, उसका बाद हमने वहाँ ये रखना बंद कर, आस्ते आस्ते वहाँ कोई नहीं रखता। किससे होता है ये श्रेष्ठ से। जो जल को आपने बताया कि जल को लेकर के मस्तक पर पहले देते हैं, तो उसके पीछे जो भावना है वो है कि वैष्णव लाया है मेरे लिए। एक बार स्नान कैसे करो, इसलिए पहले मस्तक किया, इसलिए माता में डालने से आ गए शरीर में। Now, Bhakti Vigьяна Bhakti Сейчас Шрила Бхактивинод Тхакур is mentioning that говорит, что Trinadhika Hina Din Akinchana Char Apane Manavi Sada Chadi Ahankar. Trinadhika Hina, because the original text it says Trinad Api. изначальный текст говорит Тринадапи. The meaning of it, Шрила Бхактивинод Trinadhika, Тхакур means говорит one Тринадхика. has to become Значение раскрывать таким образом, что необходимо стать не смиренным как трава, а более смиренным, чем травинка. So, glass, more than tolerant, more than glass. Trinadhika hina. One has to consider, one has to think that what is their position much more smaller Свое than положение менее the значительным, blade of grass. чем положение Then травинки. Dina, Hina, Dina, Akinchana Char. Akinchan means here having no Акинчана possession at all. означает Does not не anything иметь никакой of собственности, this world or anything does not belong to me. I don't have не anything считает, что for что-то myself. принадлежит из этого мира Everything is the мне. mercy of Lord. Все является Everything is милостью meant for His service. Бога и предназначено Nothing is для there Его for me. служения. Ничего If для I себя для consider меня. that something belongs to Если я me, буду считать, then что that что-то means принадлежит I мне, don't have proper understanding. означает, что у меня нет правильного понимания. And then apane manavi sada. The word says that one must consider this all the time. Apane manavi sada. Sada Эти means слова always. указывают на то, Not что for today, tomorrow, такое or понимание tomorrow должно I get присутствовать something постоянно. else. Не No. то, что сегодня у меня это Apane есть, manavi sada а chadi завтра ahankar. Give улетучилось up all куда-то. pride. Does not matter whatever comes to you. Далее, Even though отказаться you, от всей according гордости. to the Неважно, что приходит к нам. according to the vision of material people of this world. You may be a very learned person. Вы можете You быть may be a очень very ученым beautiful человеком, person. You may красивым have so much человеком, wealth, можете or иметь you may много get so богатств, many other things of this material много world. всего But другого in any можете иметь. position, При should not любых have any pride. обстоятельствах Why? никакой Because гордости whatever не is должно coming to you, возникать, потому that что is что for бы the ни service приходило of ко мне, Lord. оно все предназначено Like для Srila служения Gurudev Господу. used to mention Как Шрила about Гурудев Шрила Srila Swami Махарадж Maharaj. упоминал That о he Шриле went Свами out, Бхактивинода Свами started preaching. Махараджа. Hundred and Когда thousand он of начал people came. So проповедовать, much сотни wealth тысяч came. But he и was людей having пришло, no pride и at all. столько богатства He gave пришло, all у the него credit to his не было Gurudev and никакой Guru Varga. гордости, он все отдавал
He did not use заслуги все anything for Гурудеву. himself. Для себя ничего не Whatever использовал. naturally a servant gets, he was very happy with that. Он был счастлив Srila счастьем Bhakti Madhav слуги, Goswami Maharaj который, естественно, приходит mentions that how к слуге कि पेन достойного करके господина. जिंदगी किया तो उसमें खत करके लेती कोई नहीं किया और कोई पेन का व्यवहार करते और लोग की आजकल से कहते ये पेन दम Srila Maharaj is mentioning that Шрила how Махарадж Srila Swami говорит, Maharaj, как Шрила he Свами was Махарадж having pen and he was using very simple pen himself. But использовал when Parker ручку, pen is очень coming, простую he is ручку. giving to others for writing. Когда Why? Паркер Because подарили of ручку, that он is meant отдал for the ее devotees, not другим. for me. It is better they can Почему? use. Потому что So он думал, using что это whatever things, предназначено good для things coming, or преданных, this не is для for the меня. service of devotees. Все, что With this хорошего mode he is приходит, giving. все это для So преданных, для служения Maharaj преданным. mentions И в about этом his Guru настроении Maharaj, он отдал. Srila Bhakti Шрила Madhav Goswami Махарадж Maharaj, также говорит о that своем Гуру Махараджа Шрила Бхакти when one Вигьяна after another, Бхарати, so что many столько like disciples and so many учеников much came. Chaitanya Gaudiya Math, he was getting приходило. places and very busy in service. Матхов, Then точнее, he used to столько mention было. again and again that I am not the Появлялись. master of these places. I am not the founder. Махарадж всегда говорил, что All я these не things являюсь основателем Krishna или is sending хозяином to me. этих Why? мест. Because he wants Все, me все to добро посылает мне become Кришна. a perfect что он хочет, manager, Я стал engaging me properly for the service of the devotees, that I can чтобы serve them он more and занимает more, меня одним словом. as well as служением wants me преданным, to чтобы become a я больше perfect и manager. больше I am a служил manager, преданным, чтобы я стал but not совершенным the менеджером. master. Чтобы Master я был is Lord, менеджер, но не but I am господином. just a manager. Я просто So in this менеджер. way he used to mention. Господин это Господь, Comes Кришна. in my Guru Таким Maharaj's образом biography говорил. that one time there was Кое-что one Rishikesh Шрила Maharaj Махарадж from сказал, Malaysia. биография He Шрила used to come Махараджа earlier Гурудева. to Однажды Gurudev шел also in Ришикеш 96, Махарадж, 97, but after that I never saw him. So he к Шри came to Нараяне Gopinath Махараджа, Gaudiya Math once and Гопинат, stayed for 2-3 days. точнее, And then he asked Гопинат Guru Maharaj that, Гауди oh, I like пришел, your да, place я a остался lot. там на несколько дней. Then Guru Maharaj Спросил immediately mentioned that, oh Prabhu, Махараджа, it's not сказал, my place. I am a member of this Нет. place. что сказал? So in this way, these devotees, they themselves don't consider that these things belongs to them. Сказал, They какой are прекрасный having у this вас мат. real conception. Шри Нараян сказал, It's not that Махарадж, что they это only do не lip мое service. место. Like I can also say so many things, Я также but могу говорить that's много вещей. that in words only, but not in the conduct, in reality. Это могут быть лишь слова. But they are having this Извиняюсь, conduct. пропустил часть. So I asked Но Srila не в Maharaj that реальности. how this can come. Then Srila Maharaj mentioned И through спросил Шамахараджа, как это можно association. прийти. Это Mostly. именно на But уровень it can even поведения. come from lower Шамахарадж association. сказал, что через Maharaj mentioned that there are two более different ways to высокое know общение this thing. с продвинутым вайшнавом, One не time через there was a общение с person с менее Who продвинутым. was Два пути есть. unable to buy Однажды shoes for himself. был человек, который не мог купить себе, And позволить себе купить себе he was ботинки. always thinking that, oh, I cannot even buy shoes. О, я не So могу many купить people, себе most of the ботинки. people, they are having shoes, Большинство but I людей don't have even shoes. ботинки у меня нет. So one day he came across with a person who was having no legs. Однажды он встретился с человеком, Both у которого legs не were было cut ног. because of accident or Из-за some other какого-то reason. So by seeing инцидента, that person, точнее, he потрясла. immediately Когда он said, видел oh, этого человека, Lord has given сразу me же сказал, legs. о, ничего Then what себе, if I don't have Господь shoes? дал мне ноги, как So хорошо, ничего immediately his страшного, что thought у меня changed нет. by Сразу же seeing отношение that изменилось, somebody когда он does видел, not что have even shoes. But Srila Maharaj is mentioning to go more forward. еще This дальше much realization is not enough. углубиться. But Этого through недостаточно higher материального association, the kind of сравнения. realization comes. Через более That is продвинутое общение, permanent более and высокая much more реализация. effective. Это Then he гораздо gave более 2-3 examples. постоянно First эффективно. example he gave, Привел пример, that because of his Guru Maharaj's mercy, что he милостивый was своего Гуру able to Махараджа associate with so many devotees of Srila общаться Prabhupada. со столькими Because he учениками heard from Srila Шрилы Bhakti Бхакти Sridhar Goswami Сиддханты Maharaj Прабхупады. that, oh, if you really want your spiritual benefit, then you should Как become сказал Ugra Shrava. Always hear Махарадж один. from the higher authorities. Если ты хочешь Always действительно associate получить with them. благо, Then всегда Maharaj общайся с asked the авторитетами question старшими. that how it will be И possible Махарадж for спросил me, тогда because I вопрос am so задал, young, как это возможно для меня, я and такой how I молодой, will get association. как я могу Then he получить mentioned общение. through service. И тогда You был получен serve them. дан And then ответ what will через happen? служение. That Служение, что they themselves получится. will give you Они their дадут association тебе all the time. свое общение постоянно. Then through this what happened, Srila Maharaj said, I practically followed Через this это Шрила throughout my Махарадж life. And следовал всю свою жизнь этому then наставлению. so many opportunities came to Столько see and возможностей associate пришло
with real devotees общение and с see their реальными conduct преданными, and get увидеть convinced их поведение and и in front получить of their реализацию conduct убеждения. understand И that, на oh, фоне их what is my поведения position? I don't понять follow свое anything like положение, that. что я не могу следовать Like никакой he mentioned that first процессу. thing, because he Шрила used Бхарати to, Махарадж рассказывал, during Kartik Parikrama, как вот во in время Braj Картики especially, Парикраме он weather рассказывал stuff like Парикраму cold weather, Махараджа, and for когда погода devotees плохая, from холодно Bengal, стало, mostly пришло because they are having большинство this из nature that they feel cold, so much из cold, Бенгалии очень much more than northern people. мерзлявые So then по they сравнению use с hot water for bathing. северными Then преданными. Srila Maharaj, what he used to do, Они that используют after горячую evening, воду, like cooking, Шрила Махарадж что делал? because woods are still burning and it can boil so much water still. So he used to fill Вечером the готовили просад, biggest а pots. Махарадж He used to keep после on этого the всего stoves приготовления over there, wooden stoves, and then Махарадж fill it with water. наполнил Overnight огромные it котлы becomes с like водой, very hot water. потом And in эти the для morning, готовки through this, he used to serve all the Vaishnavas with 1 or 2 buckets of water, и служил всем hot water, вайшнавам, in давал им Parikrama time. одно-два ведра So горячей he воды was во mentioning время that парикрамы. when I used И to он bring говорил, water, что когда я he приносил was воду, mentioning about my Guru Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, then сказал, что immediately, like by seeing that Шрила water, Бхакти Прамод he Пури used to Махарадж, take this water, few drops of it, and put it on his head first. что он делал сначала So пару Vaishnavas, they капель are воды bringing на this голову, water for me. How is it possible that I will be почтение выражал. taking their service? Он думал, что So I вайшнавы don't do приносят anything for them. мне воду, как This возможно, mode, чтобы я taking water от них and служение putting it on his принимал. head first. Таким That образом, because I have to use повышать, it. что So воду все still на голову after капал. for using also I will use it for the topmost part of my body. If automatically это falls on означает, lower parts, no что problem. But I will not use for the lower Я parts. буду использовать Why? эту Because this is воду being в первую brought by очередь the для того, чтобы Vaishnavas. на So голову he said поместить ее that в by выразе seeing this почтения kind of этой воде. conduct, Если что-то then what попадет happened? ниже, That oh, we ну never ладно, ever even но без consider that специальной oh, who is этикеты нижней collecting части water, не буду who is bringing, этой we воды. just use and don't even care for it. This is what Обычно is our так бывает, position. что But кто-то what воду was their приносит, position? другие используют, That не they used to вообще не consider all думают these о том, что things. кто-то принес. And then second example he Такие gave вайшнавы, они все about это взвешивали, все again one another понимали. disciple of Srila Prabhupada, Aranya Другой Maharaj. пример. One time he came Махарадж, from другой Krishna Nagar ученик to Бхакти Mayapur. Сиддханта And Сарасвати, because he однажды в Майпуре. started very early in the morning, he was in the dark. Он очень Just рано by утром mistake, вставал. he В темноте. wore the sandals of somebody else, some other Одел чужие devotee, сандалии and then came to и Mayapur. потом пришел в He Майпур. didn't notice on the Он way. это не заметил. He came to Mayapur, Пришел в went Майпур, for darshans, а дальше kept his shoes outside, the one he снял was wearing, ботинки. and when again he came out Потом, когда after вернулся darshan, после Даршана, then he saw those shoes and he was not wearing, asking, oh, where is my shoes, where is стал my shoes? спрашивать, а где мои Then где мои devotees were ботинки? like informing him that this is your shoes. Что вот You are вообще the вот one это who твои ботинки, was ты wearing these пришел shoes. Then he в said, этих no, no, ботинках. it's not Он my сказал, нет, shoes, нет, I это was не мои not wearing. ботинки, я их не одевал. Then like some devotees, they said, oh, Pagla Maharaj. Другие Like he преданные, is crazy. некоторые сказали, He wore что these это shoes, Бхагава he brought these Махарадж, shoes, and now he is сумасшедший he's saying Махарадж. that these are not my shoes. Хоть пришел в этих Then ботинках, Srila говорит, Maharaj что said не that приходил. we were having different Шрила perspective of Махарадж seeing сказал, things, что у нас было and we разное were видение. not noticing everything externally only. Мы старались не воспринимать Really все thinking that why внешне. he is saying that. Мы It's not старались that he does not know his shoes. думать Then так, finally, что он не like знает свои ботинки. it was, the information came that he left his shoes Что-то actually in другое. Krishna Nagar, and Выяснилось, just что by mistake действительно he он оставил replaced it свои with ботинки в someone else's Кришна shoes. Нагаре и по But ошибке what was his чужие. conduct? Каково Immediately его he said, okay, поведение? okay, if few people are saying that these are my shoes, these are my shoes, Хорошо, then he если took those говорите, shoes что это мои and kept it ботинки. on his head. Он взял That, их oh, и поместил себе на maybe голову. just by mistake, Может быть, I просто по wore the ошибке shoes я of one надел devotee. The ботинки shoes of другого devotees are преданного. always worshipable. Обувь I did- преданных всегда почитаема. I touched it with my feet. Но я I brought коснулся it from ее all the way своими Krishna Nagar to стопами Mayapur and и always kept under my прошел feet. их от Such Кришна offense. Нагара So до even though сюда those своими shoes were стопами the shoes такое of оскорбление like совершил. devotees who are like his disciples, disciples of Srila Bhakti Vigьяна Bhakti Maharaj. But still that was the conduct. Then third thing Srila Maharaj mentioned, one another devotee of Srila Prabhupada, Так вот он Bhakti себя вел, Siddhanta несмотря на Saraswati то, что Thakur, это были ученики whose name was Махараджа. Jagmohan Prabhu. Был еще один So he преданный, was staying with Srila Bhakti Vigьяna Goswami Maharaj который in остался в Kolkata. Бхакти, The incident Maharaj is mentioning about Kolkata. That one time Srila Maharaj, he made one shoe rack, and which was being kept on first floor,
just вешал before бы для ботинок. library, outside library and Первом этаже, outside Srila снаружи Bhakti Vigьяна Bhakti Maharaj's библиотеки. room over there. Прямо This рядом с bhajan комнатой kuti. Шрила Бхакти Вигьяна So the rack was Бхарати being Махарадж kept over there. Вот And эта вешалка была. devotees, generally most of the devotees, they started keeping their shoes over Преданные there. стали туда свои ботинки многие When they складывать. go out, they wear the shoes, otherwise it is there in the shoe rack. Когда выходили, So то Jagmohan одевали, Prabhu, а обычно хранились на этой полке. Maharaj was mentioning that this one devotee comes, Maharaj got with the Veerbhadra Prabhu, who is a sannyasi, Пришел саньяси, who was here also before 5-6 days. So через день, который тут he, был one назад, day he called Maharaj, that Maharaj, он come позвал out, нашего see what's Махараджа. happening. Махарадж, Then, иди oh посмотри, что Maharaj, what происходит. he is going to show me, I don't know. He Что же came он out, хочет мне показать, and what я he не saw, знаю. И что он увидел, когда вышел. that most of the devotees who are keeping shoes over there, again, Хранили they are снова там disciples of Srila обувь. Bhakti Vigьяна Ученики Goswami Шрила Maharaj. Бхакти Вигьяна Like Jagmohan Prabhu is senior than them, but старше был, still, чем они, но все же when everybody is taking rest, все what he is doing? отдыхали. Что он сделал? Paying his pranams Пранамы принес to all the shoes всем ботинкам. and taking dust from there. И пыль взял оттуда на And голову. Veerbhadra Prabhu informed that he is doing practically everything. Вирабхат Прабhu делал так вот So каждый Maharaj год. is saying that how this conviction comes in their Что heart. Махарадж говорит, как это Because убеждение пришло в их сердце. they have understood what is the meaning of Поняли, Vaishnava. что означает, что такое быть вайшнавом, вайшнавата. They considered how low we are. Понимали, как низко, In this way, Srila Maharaj mentioned низко у that нас when положение. somebody really sees these kind of devotees Кто-то and видит takes the реально таких impressions преданных, in their heart deeply, принимает then and only then впечатление it is от possible виденного for глубоко them в сердце, to то really только лишь тогда understand возможно, что that реально how понять, insignificant we are, how we are treating with devotees, как мы how we обращаемся с deal with преданными. them. We consider that whatever we are thinking is everything Чтобы is мы не perfect, думали, все and это others they are having no intelligence. идеально, а других Nobody is разума особо нет. nobody is senior to me. Никто Nobody не старше is, меня. does not have greater Vaishnava than me. I am Никто perfect in myself. This is what is Я the самый mood which is лучший вайшнав из всех becoming more and вайшнавов. more prominent. So how they can perform kirtan? Как же они могут киртан совершать? এটা বললাম আপনে মানবী সদা ছাড়ি অহংকার. So the pride can only go when one really Гордыня может associates уйти with лишь these тогда, higher class Vaishnavas. Тут Otherwise общается that с impression which was возвышенными coming вайшнавами. that oh Иначе okay I have legs at least, they don't have even legs, the one which we were hearing earlier, that impression is a momentary impression that comes, but after some time again it goes and one desires for so many things. But when this impression comes by the association of higher devotees, then those impressions in reality once it comes И it снова becomes вернется more and more Аханкар, но prominent. вообще с высшими преданными придут настоящие реализации. তারপরে আছে বৃক্ষ শম সমাগম করবি সাধন প্রতিহিংসা ত্যাজি অন্যে করিবি পালন। বৃক্ষ সম সমাগম করবি সাধন, এটা আপনি বলেছিলেন ভালো করে। তারপরে এটা ভালো করে বলে দিন এখন, প্রতিহিংসা ত্যাজি অন্যে করবি পালন। दूसरे का प्रति हिंसा नहीं करना और उनको सेवा करना। पालन दो किस्म से, एक होता है सेवा से और एक होता है कृपा करके, दोनों से सेवा। ये कैसे होता है? जैसे एक शिवा संगुण से एक भगवान दास विद्याश्री जगबंधु ये सब हमारा गुरु नहीं था। आश्रम महाराज को कौशल से वहाँ से निकाला और एक दोनों को लालवान साथ में एक बाबा जी गुरुदास बोले, ये जाकर के इनको जो इंसान था ये हमारा गुरु जी के बड़ा रेस्पेक्ट करता था, इसलिए ये लोग उनका बिस्तरा वगैरह तैयार कर लिए ना, इसको करना इसको बनना लगा। अभी कोई बाबा जी अंतिम समय में जो लोग उनके लिए किया ये उनका पता लिया, उनको अस्पताल में भर्ती किया, आई ऑपरेशन और वो इस पर उजली करता है और दो दफा खराब हो गए, ये लास्ट टाइम इसका बदला होगा नहीं, तो उसको हाथ को बांध के रखता था और रात में एक दिन में ये करना। अभी गुरु महाराज
चिट्ठी लिखा, पुराना होता है, तुम लोगों का अवस्था में जानता हूँ, मैं प्रचार में जाता हूँ, पैसा भेजेंगे, इनका जो परिचय, इनका जो व्यवस्था मोक्ष से करना, चिट्ठी में मुझको दी, तो मैंने देने में वो शरीर छोड़ दिया, उसका दिया, आजाद के जो सुनता वो ड्यूटी देते पंखा पर चला, क्योंकि उनका वहाँ पंखा नहीं था। ऐसे ही वो जो वो किया, बाद में एक हमारा मौके में लगा, क्योंकि उन्होंने ओपन होने से भी हम लोग इन्हें के लिए बना दिया था, एकाध बात वनमाल के लिए, गुरुमाल के लिए पूरी 15 में आने लगा। जब प्रसाद बाद आता तो उन्होंने बोलता है ऐसे, तब वो जब बोला तो मैंने बोला, बाबूजी महाराज हम लोग गुरु जी का शिष्य का अभिनय है, हमारा मत में एक भेद नहीं। तब एक को बोलता है, हमको पहचानता है, तो हम अच्छा से पहचानता हूँ, अब मैं वही गुरुदास जब हम लोग इनको निकाला था वहाँ से, तो प्रभुपाद एक शिष्य था परमार्थी महाराज, उन्होंने बोला ये महाराज ऊपर बोलता है, बाबा जी कि महाराज हम तो कुछ बोलते नहीं, ये लोग बोलता है। तब उन्होंने बोला क्या जो बोलता है ये बात झूठ बोलता है वो, तो क्यों हुआ? झूठ बोलने से इसको शासन कर सकते, सही बात। तो महाराज के जो अधिकार, इनको वो अधिकार आया, इसलिए जिनका जो अधिकार ऐसा बोल रहे, इसका नाम ही तो सहनशीलता, पर भी साधन ऐसा। आप बता रहे थे प्रतिहिंसा त्याजी, हाँ वही तो इसीलिए आपके गुरु महाराज जी ने उनको ने जैसा भी व्यवहार क्यों नहीं किया था, उनका कौरवी पालन, प्रतिहिंसा नहीं किया, तो हमारा मत में ऐसा था। इसलिए इनको प्रतिहिंसा नहीं करना, इसमें शिक्षा दिया हम लोगों ने, ये इसका बारे में तुम बोलता है ऐसा ना बोलना, इसीलिए श्रेष्ठ संग से हर एक बात हमें सीखा है। Now, Shrila Bhakti Vigьяна Thakur Сейчас Шрила Бхакти Вигьяна Тхакур Vriksha упоминает Shama Gun Korobi Sadhan. следующее. Always try to Всегда become старайтесь like стать a tree. If подобным somebody does дереву. something wrong for you, Если кто-то but делает still, что-то плохое that вам, tree, if somebody cuts its branches будьте or как takes дерево, fruit, does not которому, если even кто-то give water, отрубает ветки или does not do забирает, anything, but still the Не way like протестует. tree does not care at all. So in the same way, you should also дерево не протестует give whatever comes to you. и продолжает If you are отдавать. performing Hari Bhakti, and through this Hari Таким Bhakti, же образом мы if somebody gets benefit в or wants процессе to take совершения benefit Хари out of Бхакти, you, если then кто-то provide обижает that. нас, At the same time, does not чтобы desire пытаться that выгоду what they от нас bring for you. получить, Even if they do something wrong to you, необходимо but терпеть. still you Даже если should что-то forgive приходит them такое, or нужно forget about it even from the простить core of их, your heart. даже забыть. В Then is сердце nothing простить. pratihimsa tyaji anne korobi sadhan. Even if they do violence toward you, Я Даже you если should какое-то don't насилие have в нашем taking адрес revenge кто-то mode. совершает, не нужно Don't мстить. have this mode. Настроение Pratihimsa tyaji. Give мстительное. up this mode completely. Сохранять, полностью отказаться Korobi от такого palan. настроения. And you can even, if require, Даже you если can необходимо, provide them, साथ можно you can serve them, provide Даже them with those служить things, таким людям. whatever they are in need for. агрессорам, чтобы So им не for this, понадобилось, вы Srila можете Maharaj gave example of his Guru предоставить. Maharaj,
that Махарадж привел the пример time своего when Гуру Шрила Махараджа. Bhakti Madhav Goswami Maharaj, Нашего Бхакти he was Вигьяна still Махараджа, residing in Chaitanya Math когда он жил в Чайтанье because he Матхе, was the last person он был who последним, left кто Chaitanya Math among his оставил god brothers. Чайтанье Матхе He tried среди his level всех best to своих keep братьев. everything Он in пытался harmony изо всех сил and в tried гармонии to все keep сохранить. everything properly. И все But правильным образом some or other the situations were such Но that he иначе had to also ситуация leave. сложилась так, He что was и он being тоже forced. оставил. So Его вынудили Maharaj это mentioned сделать. so many details about Махарадж this, столько деталей but по эту our тему topic is a little bit говорил, different. So но наша тема just чуть-чуть mentioning those отличается от things этого. what Srila Maharaj is mentioning Поэтому just просто now. кое-что общее So the time was there упомянул. when Было Srila время, Bhakti когда Vilas Tirtha Шрила Maharaj, Бхакти he Вигьяна took Бхарати sannyas because he was принял Grihastha afterward. саньяс He took после sannyas and Srila Madhav Goswami Maharaj was the one грехастха Шваматха who Махарадж был got actually keys for Chaitanya Math, Yogapeeth 32 Math. имел Why? Because ключи от there was nobody else who was even dare to go and take the possession. 32 матх. But Srila Madhav Goswami Maharaj went over there. Why? Srila Maharaj mentions that throughout his life, in any party, like they were having so many groups, but there was no group at all who does not consider him as their friend. Но ни So одна из них не that's считала why he его was the своим one другом. who was been asked by so many of his god brothers that you can go and then you can take possession. Otherwise, for anybody else, it will not be possible. They will not give. They will not hand it over. Просили его взять So he в did that. собственность этот мат. And Разные finally, духовные братья, что for the service каким-то of Srila причинам Prabhupada, люди he не started подходили для making этого. disciples. He was having disciples, Определенным but then причинам the other party, he was not getting disciples. So then they asked him that, oh, you are not allowed to give Diksha in Chaitanya Math. стал, кто Why? Because whoever comes here, they want to take Diksha from you on. покидает Аматху Махарадж, что And ты if следующий. Maharaj mentioned that when they stand together, then whoever comes, unknown person, he always feels that, oh, because Srila Madhav Goswami Maharaj's personality was such that just by seeing him, a person used to feel that he has come in contact with Mahapurusha. Such a tall body, such a such a kind of figure was there. So in this way, he was being asked that, oh, you have to give Diksha in И тогда его попросили Yogapeeth only. Then he started giving over there, but давать then дикшу everybody только flooded over there. в районе Everybody goes over there. Then he was being asked that, oh, you are И not вдруг allowed to give в Diksha других even in других Yogapeeth. местах не You can разрешали move to давать, Shiva но тем Sangha. не менее, Then he moved to когда Shiva был в Sangha таком without any, народе, что like просто him вообще having any agitation at all. Whatever you say. Then he was он doing вел that, себя очень but смиренно, then also не there were протестовал. problems. Some of his god brothers, they advised him Пришли to некоторые духовные Srila братья, Bhakti, посоветовали ему Bhakti Vilas Tirtha Maharaj that unless and until Бхакти he Вигьяна goes away from here, you will уезжай never отсюда, ever get any kind of ты не получишь ни земли, importance. ни Something like that. I mean, we generally don't speak about all these здесь things, не будет. but Обычно because the мы не topic говорим is об этих such вещах, that we have to speak it out. поскольку такая тема, So то мы that thing happened, and говорим. he was in preaching. Madras में थे ना आपके गुरु महाराज उस समय? ना ईशापुर नवमगंज नवाबगंज बंगाल में है वो? अच्छा. वो बीच में जहाँ धान खेतते थे Okay. So in one place, he was there in Bengal, and his disciples were there in Chaitanya Math because they used to stay in Yogapeeth, Shiva Sangha at that time. One of them was Turyashtami Maharaj also, the one who stays in Kolkata Math at this time. His name was Bhagavan Das at that time. And then there were other of his god brothers. So they were being kicked out from there with like big plan that how they have to kick them out. Or later came, your Guru Maharaj is asking to go over there, take all your luggage, he's saying that I need over there, whatsoever, like so many things. So finally, they left. And then there was a person, one Babaji, whose name was Guru Das Babaji. He was the one who made all these plans and forced them to leave that place. The time came afterwards that he was manifesting, he was sick, and there were nobody who can really want to attend him or support him, help him over there where he was doing everything. And then he came to Puri and asked for the help of devotees of Chaitanya Gaudiya Math.
помощи преданных And then чтению Srila Madhav Бхагавана. Goswami Maharaj arranged И everything Шрила for him. Бхакти Махарадж Пути все лета, устроил सब для व्यवस्था कर दी। его He помощи. wrote a letter to Он Maharaj написал Махараджу, that make all the arrangement for his health, for his сделай все treatment, необходимое. and whatever is prescribed for him, eatables, all these things, Bharati provide Mахараджу very написал. nicely. Then И Srila он Maharaj все asked устроил that наилучшим one time he образом. asked him also Шрила that Махарадж we также really сказал, что don't однажды desire to его serve him. Then he спросил, said that, well, сказал, I что know мы your position, but мы for my не pleasure, хотели please do. служить Then ему. Maharaj wrote back that Махарадж yes, сказал, да, we will do for your мы pleasure, знаем but not your положение, heart. но служите, So they хотите или не did, they хотите, served him. And служите one day he was этому asking человеку. to Turyashrami Maharaj, this Babaji Maharaj, that you know me, who am I, who am I? He said, yes, very well, I know you very well. You are the one who kicked us from А этот Shiva Бабаджи Sangam. Махарадж сказал, ты And then знаешь, this кто мы Babaji такие, was давай like little слуг. bit Он сказал, да, like конечно, я not знаю. happy with this Ты answer. тот, кто And then he выгнал mentioned to one of святыня his Матху, god brother выгнал. Paramarthi Maharaj, Prabhupada disciple, he mentioned that, oh, see these boys, how they speak with me. Then А он he said тогда that yes, возмутился, they speak with you, but пожалуйста, that's not untrue. видите, как They're not твои lying. ученики They're not со making мной it up. That's разговаривали. true. Говорит, да, они с тобой If так it is not разговаривают, true, но then они I can правду say говорят. something to them. But because you did Если at бы, that если time, бы so they're not было lying. ложь, я бы тогда So им замечание this сделал, но thing поскольку came ты in действительно все это the сделал в ears то of Srila время, Madhav Goswami Maharaj also. And then he mentioned to his и disciples когда это дошло до that Шрила this is my Махараджа, request. Махараджа, I он don't want to сказал, hear this again at all. You people он should not попросил, say чтобы anything like не that. говорите ничего подобного Unless and until ему до he тех does пор, not give пока up the он lotus feet of Srila не Prabhupada. He is откажется always от our служения worshipper. лотосным стопам Шрила If he is my Прабхупады, всегда worshipable, будет even оставаться if you desire or not. объектом поклонения для меня. Хотите So вы или Srila не Maharaj is хотите, saying вы that должны in this служить way, ему. a person who did violence toward him, but still, what was his conduct? His conduct was that don't have any revenge mood, and at the same time, whenever requires, even serve them, then this is like really gives entrance into Harinam Sankirtan, otherwise not. Такое настроение поможет One can тебе. get entrance into Harinam Царствующий Sankirtan. Harinam One thing is, Srila Maharaj А иначе mentioned не that получится. if somebody is, Paramarthi Maharaj said that if you have done something wrong, and if somebody is saying about it, if you will not become tolerant at that time Если even, в этот момент you will вы say не that, oh, why they are стерпите saying like this to и me, начнете говорить, then what is the возмущаться, meaning of Trinada Pishunit then? в чем смысл тринада If somebody is saying something wrong about you, still you tolerate it, then it is called Trinada Кто-то Pishunit. что-то не так сказал. Then it is called tolerance. Терпите, это будет тринада песничная Not only практика. tolerating, like Srila Madhava Goswami not only tolerated that how Guru Das Babaji reacted, how he Gurudas did different Babaji things, not only reagировал. tolerated, but when required, he also served with his full heart. So Srila Maharaj was mentioning that when we stayed with personalities like Srila Madhava Goswami Maharaj, disciples of Махарадж Srila сказал, что Prabhupada, когда вы then становитесь in рядом с their такими thoughts, личностями, как in Шамат each and Госвами every Махарадж, word, Кен in Прабхупада, each and every action they were teaching. они учили каждым своим So словом, when каждым своим one действием. associates with high devotees, then the kind of vision they get, that is real permanent vision, that is real safest auspicious vision. Then and only then one can go forward in the spiritual life properly. Otherwise not. Otherwise lip service or so much information but no Будете transformation, по-настоящему all these иначе things это can просто happen. будет But служение not in reality other things. на словах. Столько много информации, но никакой трансформации. একটা কথা লাস্ট যে সব লোকে পাতাগুলো আমরা উঠাতে যত ভক্ত খাবে সবগুলো আমরা উঠাবো একজন পান্ডা উঠে পট করে উঠে গেছে পাতাটা নিয়ে ওখান থেকে आपका गुरु महाराज को डांट दिला খুব मुझको लगता नहीं क्योंकि मैं तो सबको सेवा करता हूँ बाकी कोई नहीं था ऐसे ही थे Once Srila Madhava Goswami Maharaj, Однажды Шамат but Госвами like Махарадж during Utsav во время in праздника Gokul, in Vrindavan, different places, বৃন্দাবনে হলো in আর তারা তখন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য হাতে খেত না সেই জন্য আমি পরিবেশ so in those days, the Pandas of Vrindavan, Mathura, Govardhan, these Braj Pandas, панды they Матхуры did not Вриндавана used to accept prasadam from the hands of non-Brahmins. принимали, не They used to принимали take просад из prasadam рук only from the hands of Brahmin devotees. браманов, принимали So then Srila Madhava Goswami Maharaj used to ask Maharaj and other Brahmin disciples Госвами by Махарадж birth спросил that they Махараджа, can serve them prasadam. So they used to serve them prasadam. чтобы And then Srila браманы Madhava раздавали Goswami этим Maharaj was having просад. strict instruction
that Мадхависа we should утверждал take строгое their leaves after наставление, eating. The remnant leaves we should take. что Nobody нужно should собирать take their plates их themselves, тарелки, their remnant plates. So после как они they поели. used to follow that all the time. Никто But из one них не time должен it был happened сам that за only собой one тарелки panda, собирать. when he finished, his name was Sohanlal, the one who ate 80 laddus. Maharaj mentioned this again and again, how many laddus, how much this and that. Sohanlal, 80 he once he finished prasadam, there was nobody around, доел or просад, nobody noticed, so he took his plate кто-то его не himself заметил, and и threw it он into the взял dustbin. тарелку And сам Srila и Madhava выкинул Goswami в Maharaj мусорку. was so much Шрила upset Мадхава with Госвами Махарадж был everybody очень who was сильно in charge for, who responsible for this service, расстроился и был that how недоволен come теми, кто that a менеджер. person has come from Braj, they are our worshipable, that's why we invited them, that's why we are Пришла serving личность, мы them, пригласили, we are giving them мы everything. служили, мы So how come that they have to накормили. take plates themselves? И еще как так So получилось, что они such сами was the conduct that a person to whom we want to serve, he should be served with our full Если мы capacity. кому-то хотим It's служить, not that, нужно oh, do служить something and okay, от всей worshipable души, duty, thank you, изо всех do сил. whatever now you want. Not Так like чуть-чуть that. That's послужил, what Maharaj said. и At the end we остальное want to say на that tomorrow we'll самообслуживание start. оставляешь, пусть делают дальше сам. Все. Нет, во всех деталях максимально служить человеку. Rasgulla the dear? Very good, but a small one. No, no. First one. বড় করি না, গায়ে লাগবে।